to figure out that putting CO2 into the atmosphere could make the Earth warmer. But the prevailing wisdom of the time says that there is an infallible balance of nature which no human actions could ever possibly disturb. Look at global temperatures recorded over the past 50 years or so and figures out, hey, what do you know, the Earth is getting warmer. War breaks out in 1939. The world's economy recovers, industrial production goes into overdrive. The burning of coal and oil puts so much sulfur pollution into the atmosphere that it partially blocks the sun's rays, and the world actually gets slightly cooler over the next 3 decades. In the 1950s, scientists start looking more closely at the possible effects of CO2 emissions on global temperatures. For the first time, we start to realize that we could have a major problem on our hands. A few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. But the Cold War is in full swing, and we have more immediate existential threats to think about, like nuclear holocaust. Duck, and then cover. In the 1960s, the cooling trend continues, and there's even some fringe speculation that we could be heading for a new ice age. That all changes in the mid-70s when temperatures start going up again. The phrase global warming makes its first appearance in a 1975 research paper. Temperatures keep rising throughout the 80s, and 1988 is the hottest year ever recorded to that point. This gets people's attention, and global warming starts to enter mainstream public awareness. For the 1995, an international group of scientists issues the first public statement that there is a discernible human influence on global climate. In 2001, they predict that 21st century warming will leave the 20th century in the dust. Over the next decade, some of the anticipated effects of global warming start happening. Things like rising oceans, intense droughts and heat waves, and powerful storms. The 15 hottest years in history have all occurred since 1998, and 2015 is on track to be the hottest year ever recorded. So what does the future hold? If we curb CO2 emissions, temperatures could rise as little as 2.5 degrees Fahrenheit by 2099. That would be manageable. If we don't, temperatures could rise more than 8 degrees, which would mean massive food shortages, widespread extinctions, and a redrawing of the world's coastlines. The story of global warming will end with a changed climate. That's inevitable at this point. How much it will change remains to be seen. I can't explain the emotions. My first feeling was, thank the Lord for people like saving the survivors. And then my next feeling was, every time that they drilled that holes into her head, I just wanted to close my eyes and say, I don't want to hear that. I don't want to hear that. You must feel it. It must be so sore. This was really a very emotional experience. So I find it really difficult. It's this huge 2-ton animal, and to see what they go through. Hope to me is like one of my kids. I can't wait at night and in the morning to see. We're losing animals now. We lost 3% of Africa's rhino last year. We need the awareness and the resources of people right across the world to fight this war and to save this one species. These animals are being hacked to death. If they were human beings, we'd call this genocide. How is this any different? This is your host and MC Devajyoti Das Gupta, and I take the outright honor to welcome you all at the Great Northeast India's Designer Contest 2016. And dear viewers, let me tell you that I'm very excited to introduce one such personality who's an eminent personality and the key person in conducting this reality show for the first time, the first ever fashion reality show here in the region. And he is none other than Mr. PRASANTT GHOSH. Well, hello sir, how are you? Very nice, Devajyoti. How are you? Oh, well, I'm doing absolutely fine. Thank you so much. Well, you seem to be very happy today. So can you share us the entire reason of conducting this event, the Great Northeast India Designer Contest 2016? Actually, I'm happy because it was a dream for me to do something for the fashion designers, as because I am a designer myself.
and there was nothing happening for the on the TV channels exclusively for fashion designers. We see in and out some small interviews, but we don't see, the pain and working on the theme, the pain on when you create a garment, when you actually give it a look. So I'm excited because this is the first TV reality show in the entire Northeast. So it's kind of a history on the making, and I am a part of the history. And I always wanted to do something, and finally I see my dream come true because I have been working for almost 1 year on this project. So it is all due to the sponsors which has come. My dreams have come true, because such a theme without a good sponsor is very, very difficult to make it happen. Absolutely, that sounds so encouraging for the budding and aspiring entrepreneurs as well to come up with such brilliant ideas. However, in today's world, especially here in Northeast, we do not see a fashion show with a cause. And you have come up with a brilliant concept theme, that is of rhino killing and the global warming, because this seems to be the burning issue, which is actually everyone is tensed about it, but nobody is actually working on it. So what do you really have to say on that? Actually, yeah, definitely. Thank you so much for asking me this question. I have taken this theme because there couldn't have been any better theme than this, because these are the two burning big themes to bring in light to the new generation, through the new generation designers, to think it seriously on the topic of these two burning issues, like the global warming and the rhino killing. So if the new generation do not think, then we have a very bad future. So just to make them more serious towards this two issue, I thought that why not they walk through their own profession, being a fashion designers. So that is what is combination of both the thing coming together, and I feel happy that all the designers have seriously worked hard on their work of creating the dress. All right. Well, the blend of rhino killing with global warming and fashion seems to be very interesting, and I'm sure that even you are looking forward for the show. However, how did this concept really come into your mind, and when you were about to execute this plan, were you nervous, were you excited, or what was that one thing which was running at the back of your mind? Since it's a designer competition, so you cannot give any other thing. So I made it little easy. I gave them two themes, that is the rhino killing as well as global warming. So I thought the people whoever can have a very bright idea on this and come up, use their bright brains on the dress. So, and it will be a good competition as well as my main mission was to put them into their heart and soul, that really to wake up to this cause, which is very, very important. Otherwise, as I told you before, we have a very, very bad future in hand. All right, so as I see that, I'm sure that you must have seen the dresses, you must have seen the costumes the designers have prepared for the show. Are you happy with the designs, with the concept? Does it go hand in hand, the costume they have prepared and the theme, both? Yes, I'm happy. Of course, I'm happy because, as I was a designer myself, when I was a designer beginning into my designing career, I have faced a lot of problem. Like, it was not an easy-go-lucky kind of thing, which I saw in this new generation designer as well. So at least that experience they should have, and I'm happy that so many of them were telling that we are now confident to do better next time. Okay, that is like they already won the competition for me. So so I'm happy, but at the same time I would always, there is a space for improvement. There is a space for if they would have done more homework on the theme, then it would have been more great this. But as they are budding good new designers, I know that whatever they have done, they have done to their heart and soul. All right. Well, Prashant, you sound so interesting, and as I have chosen the theme of global warming and rhino killing, as I have already stated that you are a public figure, not just regionally but nationally. So I'm sure that the people would listen to you. If you make a request, they would listen.
to not kill rhinos and contribute their bit to save from global warming. So what do you really have to say, or would you like to make a request to the viewers? Yeah, definitely. I would like to make a request. You know, it is very, very important that we should wake up to these two issues. It is not key, like, you know, you do it and I do it. We all do it together. Then only it will happen. Otherwise, you know, it is not going to. This is a issue of the world. If the world don't come together, it is difficult to, you know, make the issue a success issue. So it is very important that all people join hand together and work seriously towards this issue to make this issue a success story. And what's the point, you know, if we have to see that the future is becoming darker and darker for us, okay, where we work hard whole day and night to make a career, make a name, make a, you know, make money, make this. At the end of the day, if a disaster happen by global warming, you know, you can see that nothing will be there in future. So it is very important that apart from making your own life, you also think about the entire world altogether. That will make a good lot of a difference. All right, thank you so very much, Prashant sir. Well, as it is said that everything that starts well ends well, so here we are waiting for the contest, the designer contest, the first ever reality TV show designer contest to begin, and wish you all the luck, sir. Thank you so much, Debjyoti. You're welcome. That's all. This is MC Debjyoti Das Gupta signing off for now. Thank you so much. Hi, welcome to the Great Northeast India's Designer Contest 2016. Well, I'm here with the beautiful model standing right next to me, and the designers as well. So why not miss an opportunity? Why to miss an opportunity not having a word with them? So I'll have a word with them to start with the beautiful model. So let me ask you that how are you feeling to be here today? Thank you for the question. I'm very excited. I'm really excited. This is my first time in a fashion show like this with a cause. Thank you. All right. So as we have stated that, as you have very rightly stated that we are here with a cause which is of global warming and rhino poaching or rhino killing. So মই আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে কোনটো টিম ডিসাইড কৰিছে, কি ডিসাইড কৰি পেলাই আজি আপোনালোকৰ কালেকশনছ দেখাই আছে ইয়াতে? আমি টিমটো এইটো সিলেক্ট কৰিছোঁ যে ষ্টপ ৰাইনো কিলিঙৰ ওপৰত। Okay, rhino killing report. So আপোনালোকে যেতিয়া কস্টিউমখিনি বনাই আছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ মূৰত কি আছিলে যে rhino killing ওপৰত, rhinos ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ চলি আছে এতিয়া, সো কেনেকৈ সেইখিনি বন্ধ কৰিব লাগে বা কি কৰিলে এটা সজাগতা এটা হ'ব যে মানুহখিনিয়ে এই rhinosখিনি মাৰিব নালাগে, কিয়নো rhinos যদি এতিয়াৰ পৰা rhinos যেনেকৈ যি হাৰে rhinos হত্যা হৈ আছে সেইখিনি যদি একে ধৰণেৰে থাকি যায় তাহলে হয়তো আগন্তুক সময়ত আৰু rhinos নাথাকিব। ঠিক সেইকাৰণে আমি মানে ৰাইনো কিলিংটো বাছি ল'লোঁ, ব্ৰুমেন ৱাৰ্মিংটো নল'লোঁ আৰু এইটো দ্বাৰা আমি ইয়াকে বুজাব খুজিছোঁ যে অসমত বহুত গড় হত্যা হৈ আছে। সেইটো কাৰণে আমি যিটো কেলিটন দিছোঁ পিছলৈকে চাগে আমি কেলিটনটোৱে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন লিখিব আৰু বাকীখিনি মোৰ যিখিনি পাৰ্টনাৰ যি আছে তেওঁলোকে কৈ দিব। অলৰাইট, চ' ইয়াৰ আগতে তোমালোকে আৰু কোনোবা ফ্যাশন শ্ব' ডিজাইনাৰ কণ্টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলানে? নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় আৰু আমি মানে কলেজৰ পৰা আহিছোঁ, শুৱালকুছি কলেজৰ পৰা আহিছোঁ। আমি ফাৰ্ষ্ট বেটছো হয়, চ' বহুত নাৰ্ভাছ হৈ কৰি।
আচ্ছা তোমালোকে শুৱালকুছিৰ পৰা আহিছা যেহেতু শুৱালকুছি মানা হয় যে অলপ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ হয় সো তোমালোকে শুৱালকুছি বাকী মানুহৰ কাৰণে কি ক'বা যে এনেকুৱা এটা ডিজাইনাৰ কণ্টেষ্টত আহি পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছা সো কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ আৰু তোমালোকে আৰু উৎসাহ দিবৰ কাৰণে কি কৰিবা হয় মই ভাবো কি আমিতো নাজানিছিলো ন এতিয়া আগুৱাই আহিলেহে গম পাম সবে আগুৱাই আহিব লাগে আমি যেনেকৈ কলেজৰ ডিজাইনলৈ শিকিব পাৰিছোঁ তাহাঁতো শিকিব লাগে আমাৰ তোমাৰ এই যিটো শ্ব' পাতিছে ছাৰে প্ৰশান্ত ছাৰে আমি ফাৰ্ষ্ট হয় আৰু কলেজৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট হয় SBMS কলেজৰ আমি ফেশ্বন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট হয় আমি আগতে এনেকুৱা কৰা নাই এই প্ৰথম কৰিছে আৰু কৰি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিছে তাৰোপৰি মোৰ লগৰ আৰু এজনী আছে তেখেতো কিবা ক'ব নিশ্চয় মই আপোনাৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম যে আপুনি গড় হত্যা আৰু গ্লোবাল ৱাৰ্মিঙৰ বিষয়ে যদি আপুনি কিবা কয় তেনেহ'লে আমি আনন্দিত হ'ম কাৰণ এটা সজাগতা এটা যাব লাগে মই গড় হত্যাৰ কাৰণে কওঁ অসমবাসীয়ে এইটো বহুত আজিকালি এইটো চলি আছে যে সদায় পেপাৰে ইফালে নিউজত সেনেকৈ আহিয়ে আছে গড় হত্যাৰ কাৰণে আমি এইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে ৰাইজবাসীকো আমি সেই সজাগতা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু আজি আমি থিমটোত বাছি লৈছোঁ ব্লগিং হৈ বুলি নলৈ পেলাই আমি ষ্টপ কিলিং ৰাইনৰ ওপৰত হেৰি কৰিছোঁ স্কেলিটন দেখাইছোঁ আমি ড্ৰেছযোৰৰ ওপৰত স্কেলিটন দুটা এনেকৈ দিছোঁ যে ডাইন'ছৰ আৰু গড়ৰ ওপৰত দিছোঁ এইটো দেখিয়ে ৰাইজে জানক যে আমি পিছলৈ আমি গড় মিউজিয়ামতে দেখা পাম আৰু সেইটো হিচাপত আমি এইটো ড্ৰেছটো বনাইছোঁ অলৰাইট ধন্যবাদ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি সঁচাকৈ ভাল লাগিলে থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু চি ইউ এট দ্য ডিজাইনাৰ কণ্টেষ্ট থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ Here, possibly I could lay my hands over the Silk Queen, and I have this very beautiful model standing right next to me wearing a Tusher and mulberry silk gown. So let me ask you, how do you really feel wearing this beautiful gown? I feel like an angel. You feel like an angel? Wow, that sounds so confident. And let me tell you that this is, as I am sure that you know, that this is a mulberry silk and Tusher, which is very expensive. So do you have any plan of buying that? Yes, I will buy it. Alright, thank you so much. Well, now I will go back straight to the designer. So let me have a word with the designer. Apuni mo kokson apni etia ei Tusher aru mulberry silk, right? Apni ei ji dhuniya re gown bonale, ei gown to bonaunte apnar kiman kini kosto hoye jay? Approximately 5,000. 5,000 cost porise. Acha kosto kinukwa hol aru apni ahise kor pora? এইটো আমাৰ ঘৰতে প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ আমাৰ ফেক্টৰী আছে চিল্কৰে বিজনেছ যেতিয়া শুৱালকুছিত গ'ল ঘৰতে প্ৰডাকশ্যনখিনি ঘৰতে কৰিছোঁ ডিজাইন কৰাৰ পিছত টেইলাৰ দিলোঁ অলৰাইট চ' আপুনি আজি কি থিম চুজ কৰিছে যিহেতু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং আৰু ৰাইনো কিলিং দুটা থিম হয় চ' আপোনাৰ থিমটো কি হয় মোৰ থিম গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং আৰু মই শুৱালকুছি ইনষ্টিটিউট অফ ফেশ্বন টেকন'লজিৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মোৰ নাম মধুস্মিতা মিশ্ৰ আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং এইকাৰণেই চুজ কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া যিহেতুকে মানুহে পৃথিৱীখন এক প্ৰকাৰ ধ্বংসৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছে মানুহে যেনেধৰণে গছ গছনি ধ্বংস কৰিছে গছ গছনি ধ্বংস কৰাৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বৃদ্ধি পাইছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত অজন লেয়াৰৰ ফুটা হোৱা দেখা গৈছে আৰু এইকাৰণে পৃথিৱীখন লাহে লাহে উত্তপ্ত হৈ গৈ আছে দিনে দিনে যাৰ ফলত এফালে খৰাং হৈছে এফালে বানপানী হৈছে মানে জলবায়ু সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈছে পৃথিৱীখনত সেইকাৰণে মানুহে যাতে সজাগ হয় তাৰ বাবেই মই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিংটো চুজ কৰিছোঁ আৰু এই মই মোৰ ড্ৰেছটোৰ জৰিয়তে মই গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং থিমটো উপস্থাপন কৰাৰ মানে সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছোঁ
আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে অৰেঞ্জ টচৰ কালাৰটোৰ জৰিয়তে মই পৃথিৱীখন দেখুৱাইছোঁ, আমি য'ত বসবাস কৰিছোঁ পৃথিৱীৰ কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ টচৰ ফেব্ৰিকটোৰ জৰিয়তে। আৰু ইয়াতে যিটো মালবেৰী চিল্ক ৰাখিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰটো এইকাৰণে ৰাখিছোঁ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং যেনেকৈ বৃদ্ধি পাই আহিছে তেনেদৰে ইয়াতে ড্ৰেছটোত আপুনি দেখিব অৰেঞ্জ কালাৰটো বৃদ্ধি পাই আহিছে। আৰু পিছফালে মই শিকলি কিছুমান দিছোঁ। গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙে আজিকালি গোটেই পৃথিৱীখন আমাৰ মেৰিয়াই ধৰিছে, যাৰ বাবে পৃথিৱীখন উত্তপ্ত হৈ গৈছে। সেইকাৰণে শিকলিবিলাক এইকাৰণে ৰাখিছোঁ, শিকলিবিলাকৰ জৰিয়তে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙে যেনেদৰে পৃথিৱীখন মেৰিয়াই ধৰিছে এই বস্তুটো উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তলত প্লেইন ৰাখিছোঁ এইকাৰণে যে পৃথিৱীখন এতিয়া কালাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে চেঞ্জ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ গছ গছনি কাটি মানুহ এনেদৰে বন ধ্বংস চলিছে, যাৰ ফলত পৃথিৱীৰ সেউজীয়া আৱৰণটো লাহে লাহে কমি আহিছে, লাহে লাহে সেউজীয়া আৱৰণখিনি হ্ৰাস পাই আহিছে। তাৰ বাবে মই এই তলৰ পৰ্চনটো প্লেইন ৰাখিছোঁ সেইটো উপস্থাপন কৰাৰ। থেংক ইউ ছ' মাছ। আপোনাৰ লগত কথা পাতি সঁচাকৈ ভাল লাগিলে। এণ্ড ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক আৰু এবাৰ মই সজাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ডেট গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হয়তো আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি আমাৰ হাতত বেছি একো নাই আমি কৰিব পৰাকৈ, বাট আমি যি কৰিব পাৰোঁ that we should cut down on the number of trees that we cut. We should stop deforesting and we should plant more and more trees, which would help, not today, probably in the future generation. It will help for our generation to create some more awareness. That's all. Thank you. Dear viewers, it's always wonderful to be surrounded by beautiful girls. Well, you can see that I have this beautiful lady standing right next to me on my right and on my left. Well, jokes apart, it's time for me to have a word with the designer and the model. So, to start with the designer, can you tell me, I see this garment, it's a pretty hard one, and I'm not sure that how is this model actually, this beautiful girl is carrying this hard garment. But anyways, I would want to know your name first, and then please tell me something about the garment that you prepared this evening, today. Okay, my name is Kajal Jain, and I'm from JD Institute. This garment is all about, it's a non-wearable garment actually. And here we want to give a message to the people that the waste materials that we dump. So अगर हम लोग उसे dump नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोग उसे reuse करके कुछ और चीज़ में utilize करें, तो शायद वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. Just because the waste materials वो decompose होने के लिए it take lot of time. So it's also harmful for animals and people around. So better than decomposing it, we can use it, or better than throwing it out, we can reuse it for some other purposes. Alright, thank you. Well, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये आपका पहला डिज़ाइनर कॉन्टेस्ट है? नहीं, पहले हम लोग इंस्टीट्यूट से किया था, जेडी इंस्टीट्यूट से, ये नेक्स्ट है, और प्रशांत घोष सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। ओके, ऑलराइट, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपको प्रशांत घोष के साथ काम करके कैसा लग रहा है, और आप क्या समझते हो आपकी जो ये यूनिक सी जो गारमेंट है, आज उसे अच्छी रिस्पॉन्स मिलने वाली है जजेस से? मुझे प्रशांत घोष के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि मैं आगे उनके साथ और काम करूं, और डेफिनेटली ये बहुत यूनिक है और बहुत सराहा जाएगा इसको। आपने बताया कि ये जो गारमेंट है बहुत खूबसूरत है, गारमेंट है, ये नॉन वेरेबल है, हालांकि ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है और इसे हम यूजुअली नॉर्मल आम आदमी पहन नहीं सकते हैं, तो इसकी राज क्या है, या नॉन वेरेबल गारमेंट जो होती है वो होती एग्जैक्टली क्या है? नॉन वेरेबल गारमेंट इज ए गारमेंट जो हम लोग बाहर नहीं पहन सकते. इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी ऑफ द डिज़ाइनर. जो हम लोग सोचते हैं, बट कभी कभी इट्स लाइक जो हम लोग सोचते हैं वो हम लोग की ड्रेस में नहीं डाल सकते, बट
दिस इज़ अ गारमेंट जिससे हम लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं एंड बट हम लोग ये बाहर नहीं पहन सकते. Alright, it's just the creativity and something which you think out of the world. It's an art form where we can show our creativity. Alright, yes ma'am. एक्चुअली हम लोग क्रिएट करते हैं नॉर्मल गारमेंट में भी ये, लेकिन हम लोग इस गारमेंट में भी क्रिएट किए हैं. Alright, no issues. मैं पूछना चाहूँगा, मैं सीधा जाना चाहूँगा हमारी मॉडल के पास, क्योंकि वो दिखती बहुत खूबसूरत है और एक आज नॉन वेरेबल गारमेंट पहनी हुई है. तो आपको ये पहन कर कैसा लग रहा है? ये बहुत हैवी वेट है या कैसा लग रहा है आपको? এইটো ৱেট বহুত আছে, ভালো লাগিছে পিন্ধি, কিন্তু অলপ কষ্ট পাইছোঁ. একো নাই, নতুন ড্ৰেছ এটা পিন্ধিব পাৰিছোঁ, তো মোৰ ভালেই লাগিছে. Alright, that's such a wonderful thing. Models should be always ready for everything that comes into their kitty. Okay, so মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যে এইটো যদি এই ড্ৰেছটো যদি এটা আপোনাক বাহিৰত পিন্ধি ওলাবলৈ কোৱা হয়, আপুনি পিন্ধিবনে? চাগে মই পিন্ধিব নোৱাৰিম. Alright, that was a funny question though. Thank you so much. Well, dear viewers, মই কিন্তু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম that the designer have stated that we should not be dumping all our waste products into the garbage. Rather, what should we do is utilize those waste products into something useful, and I am sure this will turn out to be something beautiful. So, dear viewers, reduce, recycle and reuse. That's all. Thank you. Welcome back, dear viewers. Here I am back again with the designer, and they portraying their beautiful collection here. So let me go to the designer at the first. Apni kor pra ahise aru apnar naam to koboson? Mor naam Priyanka Das, moi Falkusi pora ahisu. Apni kun college pora ahise? Moi SBMS college pora ahisu. Alright, apni college apni Falkusi pora ahise. So Falkusi ami jiman khini janu je Falkusi sage iman fashion institute or fashion organization tate nai. So apnaloke kiman দিগদাৰ হৈছিল আপোনাৰ কাৰণে এটা তাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিবৰ কাৰণে আহি পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ কালেকশ্যনছ দেখুৱাবৰ কাৰণে বা এটা ড্ৰেছ ডিজাইন কৰিবলৈ কিমানখিনি আপোনালোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তাতে? তাত এনেকুৱা বেছি নাই ফেশ্বনৰ পৰা, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ গৈছোঁ তাতে, বেছি ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই, বেছি দূৰো নহয় তাৰ পৰা, 1 ঘণ্টা লাগে, বেছি। অলৰাইট, থেংক ইউ। মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শুৱালকুছি আমি সবে জানো যে পাটৰ কাৰণে বিখ্যাত, আমাৰ আসাম সিল্কৰ কাৰণে বিখ্যাত। সো তাতে আমি পাট বাদ দি পেলাই আমি যদি এটা মডাৰ্ণ এযোৰ কাপোৰ তাতে বনাবলৈ যাওঁ তাতে কিমানখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে বা শুৱালকুছিৰ পৰা আপোনালোকে গুৱাহাটীত আহোঁতে যিটো জাৰ্ণি হয় সেই জাৰ্ণিটোত আপোনালোকে কিমানখিনি কি অভিজ্ঞতা আপোনালোকে অৰ্জন কৰিলে বা কিমানখিনি ডিফিকাল্টিজ আপোনালোকে ফেচ কৰিলে? শুৱালকুছিত যিটো কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো কাপোৰ অলপ কষ্টলি হয়, আৰু এতিয়া আমি যিটো মডেলৰ কাৰণে কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো অলপ মানে আমি যিটো চইচ কৰোঁ সেইটো হিচাপত আমি কাপোৰ কিনিব পাৰোঁ, সেই হিচাপত আমি সকলোতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰোঁ। আৰু শুৱালকুছিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আমি আহোঁ তেতিয়া ভালে লাগে, বহুত কথা জানিব পাৰি বা কেনেকুৱা কি হয় সেইটো আমি জানিব পাৰোঁ, ভাল লাগে, আজিও আহি ভালে লাগিছে। অলৰাইট, সো আপোনালোকে যেতিয়া কাপোৰখিনি বনাই আছিলে আমি কেমেৰামেনে যদি দেখায় যে যি মডেলগৰাকী য'ত ৰখি আছে তেখেতৰ ড্ৰেছযোৰ বৰ ধুনীয়া, সো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড ক'ৰ পৰা হ'লে, মানে আপোনালোকৰ থিম কি? আমাৰ থিমটো হৈছে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। আমি এইটো এইকাৰণে কৰিছোঁ যে আজিকালি যেতিয়া মানে আমি চলি থাকোঁ হয়তো চবতে মানে প্লাষ্টিকটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো প্লাষ্টিকৰ ওপৰত আমি এইকাৰণে কৰিছোঁ যে পৃথিৱীটো ধ্বংস হৈছে, প্লাষ্টিক আমি য'তে ত'তে পেলাই দিওঁ, আৰু বহুতো নিউজত দেখা গৈছে যে প্লাষ্টিকটো য'তে ত'তে পেলাব নালাগে, কাগজটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু আমি সেইটো নকৰোঁ। কাৰণ সেইটো নকৰোঁ কিয় আমি সেইটো নাভাবোঁ, সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ মেছেজৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ। এইটো আমি থিমটো লৈছোঁ যে আমি গছ এডাল হিচাপত লৈছোঁ, গছটোত আমি সদায়ে প্লাষ্টিকটো পেলাই থাকোঁ,
সেই প্লাষ্টিকটো পেলোৱাৰ ফলত আমি কেনেকুৱা মানে পৃথিৱীটো কেনেকুৱা বিনষ্ট হৈছে আমি সেইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই গছটোত আমি যেতিয়া প্লাষ্টিকটো পেলাই থাকিম তেতিয়া মাটিত পুত গৈ কিনে মাটিৰ তলৰ ৰাসায়নিক উৰ্বৰতাটো একেবাৰে বিনষ্ট কৰি দিছে। সেইকাৰণে আমি এইটো গছৰ ওপৰত দিছোঁ যে প্লাষ্টিকটোৱে কেনেকৈ গছটো বেয়া কৰিছে, ফ্লাৱাৰবোৰ মানে একেবাৰে কালাৰবোৰ নোহোৱা কৰিছে। সেইকাৰণে আমি সকলো ৰাইজকে ক'ব বিচাৰোঁ যে প্লাষ্টিকটো আমি একেবাৰে বন্ধ কৰি দিব লাগে আৰু আমি কাগজৰ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। অলৰাইট, আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কথাখিনি ক'লে যে আমি প্লাষ্টিক বাদ দিব লাগে, কাগজ ইউজ কৰিব লাগে। সঁচাকৈ আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে প্লাষ্টিক বন্ধ কৰিব লাগে। দিছ ইজ হাই টাইম উই শুড ষ্টপ ইউজিং প্লাষ্টিকছ এণ্ড উই শুড ইউজ পেপাৰ। অলৰাইট, চ' মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ, আপোনালোকক ইয়াতে গুৱাহাটী চহৰলৈ কোনে মেণ্টৰ কৰি আনিছে? আমি ইয়াত মানে কলেজৰ পৰা আহিছোঁ। আহিলে আমাৰ ইয়াত ফেকাল্টি মেম আহিছে, জুলি মেম, তেখেতে অলপ মাতি দিব বিচাৰিছোঁ। অলৰাইট, চ' জুলি মেম আপুনি যদি অলপ আগুৱাই আহে আৰু আমাৰ লগত অলপ কথা পাতে। অলৰাইট, জুলি মেম আপুনি ইয়াতে আহিছে, চ' মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিম যে শুৱালকুছি আমি যিমানখিনি জানো তাতে গুৱাহাটীৰ নিচিনা ফেশ্বন ইমান এতিয়াও ডেভেলপড হোৱা নাই। চ' আপোনালোকে কিবা গভমেণ্টৰ পৰা কিবা সা সুবিধা বা কিবা স্কিম তেনেকুৱা অৰ্জন কৰিছে নেকি য'ত আপোনালোকৰ তাৰে ষ্টুডেণ্টছখিনিক ফেশ্বনৰ লৈ মটিভেট কৰিব পাৰি? ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হয় আৰু আমাৰ যোনটো কোৰ্চটো হয় সেইটো একচুৱেলি এপাৰেল মেডআপছ এণ্ড হোম ফাৰ্নিচিং ছেক্টৰ স্কিল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডাৰত হয়। তো এইটো টোটেলি ডিগ্ৰী কোৰ্চ হয়। মই মানে চবকে ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ অসমত ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো আৰু ফুল্লি ডিগ্ৰী কোৰ্চ হয় আৰু যোনটো চাৰ্টিফিকেট হ'ব সেইটো টোটেলি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হ'ব। আৰু এইটো আমাৰ মানে মই বহুত মানে প্ৰশান্ত ঘোষক বহুত থেংকছ কি সিহঁতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেচটোক ফাৰ্ষ্ট অপৰচুনিটিটো দিছে আৰু এইটো সিহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট অপৰচুনিটি হয়। তো আই এম ৰিয়েলি থেংকছ টু প্ৰশান্ত ঘোষ। অলৰাইট, থেংক ইউ ছ' মাছ। এণ্ড আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিলে। আৰু এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা সকলোকে আহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিম যে ষ্টপ ইউজিং প্লাষ্টিক, please use paper and save the Mother Earth and make this world a better place to live for everyone, not only for human beings but for animals, and we all living beings, we all are as a living being. Thank you. Alright, dear viewers, we are back again with two very beautiful Khubsurat Mohatarmai from JD, who is known to be JDians, the student designer of JD Institute of Fashion Technology. Alright, so I think it's time for me to have a word with them, because always it's wonderful to talk to the designers because they are the one who create such beautiful designs. And what is more important and what is very interesting today is that they have got two things, which is of global warming and a rhino killing. So let me ask the first designer that what is your dress all about today? हम लोग का ड्रेस है ग्लेशियर से रिलेटेड। उसमें हम लोग ने स्नो कैसे पूरा मेल्ट होता है उस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट किया है ड्रेस में। देन कलर हम लोग ने पूरा वाइट दिया है ड्रेस का। फैब्रिक भी हम लोग ने 3 फैब्रिक उसमें यूज़ किया है और ड्रेस पूरा हम लोग का ऐसे पूरा स्नो से रिलेटेड ही है। और जैसे कि आपने बताया कि आप ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अपनी ड्रेसेस बना रहे हो, तो वो एक्चुअली है क्या? वो इवनिंग वेयर है या फॉर्मल वेयर है? एग्जैक्टली क्या है? इवनिंग वेयर। इवनिंग वेयर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने दूसरे डिज़ाइनर्स भी देखे, काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनके ड्रेसेस भी देखे, तो आप क्या समझते हो कि आपके डिज़ाइंस आज के कंपटीशन में शायद बाजी ले जाए? यस, मैंने दूसरे डिज़ाइनर्स भी देखी हैं। कंपटीशन टफ है पर वी आर कॉन्फिडेंट कि विल डू इट। ऑलराइट, सो मैं पूछना चाहूँगा कि आपके ड्रेसेस में आपके जो कॉस्ट्यूम्स आपने तैयार किए उसमें सबसे ख़ास बात क्या है जो कि शायद दूसरों में नहीं है? वी आर शोइंग कि एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग तो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड विच इफेक्ट आर ऑन लाइफ ऑल्सो।
So yes, we are showing that only. All right, thank you so much to both the very beautiful ladies. It was wonderful talking to you, and I wish you all the best for today's competition. Thank you so much. Well, this is the end of Designer's interview. Well, before I actually end, I would like to tell you that global warming, which seems to be a burning issue in the 21st century. So dear viewers, please ensure that you do not cut down trees. If we do not cut trees, if we do not deforest our forest, then we can actually lend much towards the global warming. And also let me tell you that 95% of world researchers and scientists believe, including NASA's report, that the global warming is a fact not of natural occurrence but of human activity. So please ensure that you do not cut down on trees and you do not do anything that is of selfish gain. Thank you.